voodoo.de. Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Thomas und ihr schaut voodoo.de. Und jetzt gibt es nochmal ein Computerspiel, ein PC-Spiel, ausnahmsweise auf diesem Kanal. Und zwar Last Days of Lazarus. Ja, das ist am 22. Juni 2022 erschienen. Und das ist ein Horror-Abenteuer-Erkundungsspiel, so wie ich das gesehen habe. Ja? Und das ist ein Blind-Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt und worum es geht. Ja? Und deswegen erkunden wir das jetzt zusammen. Ich habe alles auf hoch gestellt. Die Musik habe ich leise gestellt. Wir gehen mal auf New Game. Yes. Was ist das denn? Listen, you have to come Das ist ja home. eklig. Miller, what happened? It's Mom. Blah. She's dead. What? What the hell are you talking about? She hanged herself. God damn it. Are you telling me the truth? You think I'd lie about such a thing? She's dead as Lazarus. She's hanging by a rope in the closet. Oh my God. I'm so scared. It's dark and raining and I'm all by myself. What do I do? What do you do? Why the hell did you call me in the first place? Call the damn police or an ambulance. Please tell me you'll Ruf mal come die home. Bullen anstatt den an, Can't come genau. home right now. What? What the hell do you mean? You have to come home. Our mother is dead and you just... Listen, I can't. Not now. I have a job and it's not the sort of thing I can walk away from. The hell with your job. You left me and Mom just as Father did. You're a selfish bastard. Listen, if I could, I would come right away. I really can't. Da räumt auch keiner den Müll weg, ne? No, it's not okay at all. Mein You have Gott. to come at once. I can't wait that long. I'm all by myself here. Why can't you understand? I'm sorry. Right? Interessant. Und verrückt, oder? No. No. What do I do? You bastard. Aha. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Wir haben den 20. Dezember This is the 1999. place I left when I turned 16. I didn't miss it. Why the hell didn't I just come to the funeral? That last job was a mess. And now, I need to lay low for a while. I hope at least my sister will forgive me. I should have brought some flowers. She must be expecting me. Aside from going to work, she never leaves the apartment. Aha, ich denke mal, jetzt können wir... Ja, Am oh, Baum. Kamera so schnell. Kann man das ändern? Sekunde. Gameplay. Camera Speed. So. Ist noch schneller. Ha! Warte mal, Controls. Okay, das ist zu lang. Das ist zu langsam. Sorry. Dann machen wir das auf 40. So, jetzt muss ich damit klarkommen. Sonst habe ich Pech gehabt. Strange. Prayer for deliverance from evil. Ist aber schon sehr merkwürdig, das Spiel, ne? This is the place where my mother took her life. Was ist das? I might need this later. Er sagt, er braucht das später. Na gut. Hey! Toggle plain text. Dearest brother, as you can see, I'm not home. I've grown hateful of this place since that horrible night. I'll be at the cemetery lighting a candle at our mother's grave. I hope I'll catch the bus back before 9 p.m. If not, don't worry. I'm all grown up now. I can watch after myself. Sometimes I have the feeling of jumping on a train going far, far away. Who knows? Perhaps I'll buy myself a ticket tonight. Don't worry about me. I've taken a risk to leave the entrance door unlocked for you. See you soon. Your sister. Aha. Ja.
So sieht das aus. Hier können wir nicht rein. Hier schon. Der Grafikstil ist eher interessant, ja. Der ist so. Ich weiß es gar nicht. So altbunt irgendwie. In his latest speech, he announced the increase of the minimum wage by 70%. For millions of people, the Christmas celebrations turned to feasts as the Was ist das? Eine Kamera, oder? Ah, Collectibles. Bei der Gelegenheit können wir uns das Menü direkt mal angucken. Dokumente, das ist der Brief, den wir gefunden haben. Wir haben noch keine Items, keine Gegenstände gefunden. Das war also gerade kein Gegenstand, sondern ein Sammel-Item, ja. Also Mother always said she'd like to die listening to the ticking of this clock. But in the end, she hanged herself in the storage closet. This was my father's typewriter. After he left us, our mother started writing Giving them to the religious neighbors. poems and giving them to the neighbors. Made us look like a family of fanatics. My dear children, I'm alone, I'm hurt, I'm old, I feel like my fight will be over soon. Ah, das ist der Brief von der Mutter, die sich ja umgebracht hat, ja. Also die Mutter hat sich da in diesem Schrank da erhängt quasi. But I still feel in the depth of my soul that I will not close my eyes until I hug my beloved Vladimir once more. I will never understand why he did that, what he did. Faith in God has messed with his mind. What sort of man, father of 2 children, leaves his family and goes to the monastery to become a monk? I believe in God too, yes. Know that. It's not just for show that I hang icons on the walls of my house. It is not just because I'm bored that I got to the church. It is not that I don't have anything better to do than to burn incense all day long. Father Abraham knows me well. He also knows your father, but he doesn't say a word. Why? Dear God, do you understand my suffering? Don't you? I am so close to him, yet still so far. Dear God, hear my prayer. Bring Vladimir back home to his wife and children. Together we will build you a monastery like no other. Bisschen verrückt. Es schneit. Mach mal das Ding hier auf. Ist aber ist abgeschlossen. Was gibt's hier noch? Quite a lot of pills. Mom had a disturbing addiction to painkillers. Ludmilla should have thrown them away. Die Mutter war abhängig von Schmerzmitteln. Nix. Da haben wir noch einen Brief. Oh! Boah! Damn it. I should find a new light. Boah! Holy shit. Ja, dann lesen wir den Brief. Was ist das? I'm at the cemetery. I'll be home soon, Ludmilla. Isn't it a bit too late for that? Those religious depictions make me feel uncomfortable. Was haben wir hier? My dear child, even if your memories of your father are vague, I hope you remember how loving he was. You do, don't you? A gentleman always ready to give his life for all of us. Lazarus, my dearest son, I understand your frustration and resentment towards us, but believe me, it's not easy for us. Your sister and I are alone against a world that does not see us with good eyes. The people are gossiping. I want you to come home. Let the 3 of us be together again. You, me, and Ludmilla. You could mobilize and find Vladimir. Let's convince your father to come home. Oh, how I wish I could. Our love was sincere. Some would say obsessive even. Lazarus, don't be like your father. Don't leave us all alone. Come home. God bless you, Mom. Ja. Interessant. Wie kommen wir denn hier raus? So. Hä? Offensichtlich sollen wir da noch nicht rausgehen, ja. Der hat uns wieder reingeschickt. Das ist zu.
Mom's Funeral. Also die Mutter ist am 26. November beerdigt worden. Also hier in dem Raum können wir nichts machen. Ja. Wir gucken nochmal hier, ich mache es nochmal zu, nicht, dass hier irgendwas noch ist. Man sieht das ja an dem Cursor in der Mitte, wenn der sich verändert, kann man irgendwas machen. Ah! Sehr gut. Wissen wir ja, wofür das ist, ja? So, jetzt haben wir Licht nach und. Was genau soll das denn jetzt gebracht haben? Moment mal kurz. Dieser Schlüssel war da gerade eben noch nicht, richtig? Dieser Schlüssel ist erschienen, weil wir das Licht angemacht haben. Ja, na gut. Na gut. Na gut. Puppen sind immer geil in Horrorfilmen und Horrorspielen, oder? Gefällt mir. Das sind die beiden, ja. Das war eigentlich der Wladimir und das ist die Mom, die sich da erhängt hat. Das ist Ludmilla und das ist dann wir. Also Lazarus. Wir sind Lazarus. Father Abraham told me that my belief in God has reached an unhealthy level, that I should break ties with the past and forget everything to forget my beloved Vladimir. That I should stop stuffing the walls of my house with painting of saints and stop burning incense twice a day. What kind of devilish advice is that? What sort of priest thinks like this? This man is an apostate, anathema. I will never set foot in that cursed church again. Never. I will make this house a real monastery. I will be the perfect place to serve God. To hell with this. Even Ludmilla has started to misbehave lately. She doesn't even cover her head when she leaves the house. Oh, what a shameless child. And now she's in cahoots with Father Abraham. He twisted my daughter's mind and urged her to take me to the clinic for a psychiatric check up that damaged fool. She has no idea how much I sacrifice for the good of this family. Oh, Vladimir, if you only know how much I want you to come back. Die sind ja also durch, ne? Mein Gott. Man weiß es nicht. Das ist zu, ja. Das ist auch zu. Die Küche. Oh, das sieht eklig aus hier, oder? Da will ich aber rein. Alter, was ist denn hier passiert? It's locked. Schauen wir uns mal die Küche an. Eine Katze? Oh, I understand that we have 5 more minutes. Okay, let's talk about. You look a little rough, old boy. I hate to break this to you. Oh, das sind wir. You fit Lazarus. perfectly in this old decrepit place. This is important because Verschimmeltes Essen. How on earth can you eat this thing? It looks like it's stood here for days. The stench is overwhelming. What the hell, Ludmilla? we can all see the church where Telefon. this individual serves. That Telefon. new building with the golden roof that caught us. Hello? Lazarus, you finally arrived. Yes, a few moments ago. I thought you'd be home. Where are you? I'm beside her mother. Are you still at the cemetery? You should hurry up and catch a bus or else... Don't worry, I can handle Das ist die it on my own. Schwester. Listen, I brought you money. Enough to start Oder? a new Ja, life ne? somewhere else. I Ludmilla. want you to know that I am very sorry. There's no need to be sorry. I have forgiven you already, Lazarus. We all make mistakes from time to time. I have my own sins. Oh, thank you. Listen, you should hurry up. It's cold das and heiß dark hier, ey. already. By the way, where are you calling from? Ludmilla? Are you still there? Hello? Komm, wir spiegeln uns sogar. Seht ihr das da? Hey, cool.
Nochmal zurück zur Küche. Ist das irgendwas? Liegen da Handschuhe auf der Heizung? Na gut. My sister seems to be lazier. Die Schwester ist fauler als er selber. Na gut. Also ich muss ja sagen, das würde ich auch nicht machen, ja. Also ich würde niemals in eine Wohnung ziehen, wo keine Spülmaschine drin ist. Ich hasse Spülen wie die Sau, echt. So, das musste jetzt mal so klar gesagt werden. Keine Ahnung, wer eine Spülmaschine erfunden hat, aber dem gehört der Friedenspreis, echt, ey. Hier ist nix. Ist überall nichts Interessantes. Ist aber auch nicht. Und da ist ein Brief, den gucken wir uns mal an. Strange, isn't it? These days it seems that even the simplest things are better understood when written, not when spoken. I remember each Christmas you visited Mom and me, how you'd bring us expensive gifts, money, clothes, jewelry. We sold it all. Geil, das geschenkt und die haben es einfach vercheckt. Some of it gave to a charity. We didn't need any of it. Sometimes I sit and think where you get all this stuff from. Valuable antique objects. We cared little for money. We just wanted to have someone close to us. A paternal figure. Someone whom to speak to. Someone on whose shoulder we could cry. Yet you thought you could fulfill this need by showering us every so often with money. Es regnet Geld. You understood nothing. You did exactly like your father. Ah ja, da ist jemand angefressen. Geld ist nicht alles. Das stimmt schon so, ja. Das stimmt schon so. Aber ohne ist auch doof, ne? Okay, also hier geht's mal nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Dann schlagen wir halt die Scheibe ein, oder? Ja, was zur Hölle? What the hell was that? What the fuck? Oh, krass. Warum gibt es dieses Spiel eigentlich nicht in VR? Das wäre doch mal toll, oder? Da geht ja richtig der Arsch auf Grundeis dann. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Also irgendwas ist ja jetzt hier passiert. Das ist ja richtig eklig, oder? Hier ist auch zu. Hier ist zu. Hä, guck mal. Was ist denn hier passiert? There are cracks on this wall, and a foul stench is coming from behind. Das ist ja richtig eklig. This is madness. She even locked the bathroom door. Was geht denn hier? Was ist denn What the das? hell is this thing? Was ein verrückter Am I Shit. losing my mind? What the devil was that? I should call the police right away. Nee, wir rufen nicht die Polizei an. Wir gucken erstmal. Das ist nur ein Facehugger, der aus der Toilette kommt. Jetzt hat er es wieder abgeschlossen. Okay, wir rufen dann halt die Polizei an. Mein Gott. Hello, what's your emergency? You need to send someone. There's a creature in my bathroom. A hideous monster. Something like... Sir, please calm down and try to speak louder. I can't speak louder. The thing is right next to me, just behind the door. There's a horrible thing there. The earthquake must have caused it to come out. It's sticking out of the toilet, and there's
There's black stuff smeared on the walls. Please send someone. Okay, I'm going to ask you to calm down and back away from the door. Try to arm yourself with a knife if possible. Are you kidding? It's a bloody monster. How would a knife help me? Damn you. Just send someone. Oh. Oh, God. It's happening again. Please calm down. You are not the only emergency. There are reports from all over the city about abnormal activities. Ach so, da passieren in der ganzen Stadt solche Sachen. No. Damn you. Ja, was für Arschlöcher, sie sind nicht unsere Priorität. Hahaha. Da würde ich denen aber die Nüsse schleifen, wenn die Polizei mir sagt, sie sind aber nicht oberste Priorität. Help! Help! Somebody help me open this damned door. Der eben hat es auch aufgekriegt. Was ist denn mit dem? No! Heilige Scheiße, das ist ja richtig krank, das Spiel. Heilige Scheiße. Hier geht's nicht weiter. Da auch nicht, da auch nicht. Was ist denn das? Im Schrank geht's ab. Alter, ist das ein verrücktes Spiel. Mein Gott. Habe ich gar nicht mit gerechnet so. This is rather disturbing. I'm not staying here any longer. I'm going after Ludmila at the cemetery. And then we'll go straight to a motel. To hell with this damned place. I left the apartment immediately. I drove on the muddy roads towards the Kalima region, where my mother was buried. I was overwhelmed by an unexplainable rush of anxiety, fearing for my sister's safety. Also krass, oder? Voll krass. Also das hätte ich tatsächlich ganz gern gespielt in VR, muss ich sagen. The decision to close the country's borders has sparked controversy, especially among ordinary people. The fact that only rich citizens with political connections seem to have access to documents that would allow them to leave the country at any time has enraged the public opinion. For those less fortunate, it seems the only way to obtain the needed papers is through illegal means, for large sums of money paid to unscrupulous profiteers who know the right pockets to grease. Concerns have been expressed by many that such restrictions imposed by the new Wait a government second. are a That's the sign of bus that should have brought Ludmila home. Oh, God. There were burnt corpses inside, unrecognizable. My God, Ludmila, are you still alive? Ja. Jetzt schneit's hier. Auf Shift können wir rennen, das ist schon mal gut. Was sage ich zu der Grafik? Gefällt mir nicht so. Es ist jetzt nicht hässlich, aber wenn es vor 10 Jahren rausgekommen wäre. What on earth happened to this place? Lügen. Brave man, too long you suffered under the rule of this oppressive state. Today the horrible regime will meet its end. With the election of the new president, the people declare war on all hideous phantasms that have overshadowed our freedom. Man has to be free. Soldiers, we are fighting for freedom. Raise your flags and carry on. Uproot the old system and build a new world. Down with the relics of the old times. Your children will be perfect. In their eyes you will be like gods. And gods indeed you will become. This sacrifice must be done. So, thousands of people will die today, but their death will be not in vain. Die tonight and reborn tomorrow. Ist einer verrückter als der andere, oder? Wo sind wir denn hier? Das ist schon echt verrückt.
I'm here against my will. This is madness. This war makes no sense. But I have children. I have a wife at home. I fear for their safety. What kind of freedom is this if we dragged into this insanity against your will? General Zotov asked us to erase the Church of the Transfiguration from the face of the earth. A small wooden church. I landed this morning with 4 other soldiers on this narrow rocky strand. We immediately saw the church. We are expecting at least a cathedral surrounded by dozens of fanatic worshippers. But it is just a wooden church with no soul inside. They lied to us. We found only 3 old monks. 3 monks. They greeted us and offered us food. In their sad naivety, they had no idea where we were sent to kill them in the name of the new order. Poor things. They didn't know their ideas were not compatible with this wonderful new word, a word that I hope will never come to be. We were constantly receiving orders through the radio. The monks heard what we were being told. We couldn't do it. We were unceremoniously ordered to execute them on the spot. Holy shit. But how could we kill these innocent old men? What could justify such atrocity? We all prayed to God to watch over our souls. If anyone finds this note, know that we, the 5 soldiers, Gorg, Ion, Myron, Vasil and Venia, died along with the 3 monks, refusing to play the devil's games. Das ist ja alles echt krass. Sehr, sehr krass sogar. Ein Panzer. Ein Panzer. Was geht hier? Can you hear me? What the hell happened here? Listen, can you hear me? Have you seen a young girl near the cemetery? They have slaughtered us. Der lebt noch. We must sink that cursed battle cruiser. What? Listen, I can't... There's a terminal down there that will remotely control this tank. Go and activate it. I cannot get involved in this. Listen, you selfish idiot. That girl is probably dead if she was caught in the crossfire. But something far more terrible is afoot. A demented maniac is on a rampage of slaughtering innocent people. If you sink the cruiser, we may all still have a chance to live. Do something good while there's still time. Aha. Hätte ich nicht gedacht, dass wir irgendjemanden Lebenden noch treffen hier. Was ist denn das? Ein Telefon? General Zotov kept desperately sending us messages with new orders. I felt him getting angrier and angrier. His order became more and more hideous. He described in detail what we should do to the 3 monks. Terrible. He threatened us that if in 24 hours we wouldn't see the monks' bodies lying on the seashore, they'd bomb the entire island and have snipers hunt us like rats. General Zotov can go to hell. This morning the Novaya cruiser reached the coast. I watched in horror from a hiding place on the screen of the monitor. Its silhouette rising ghostly through the thick foam. We'll die. I know we'll die. Our only chance is the tank. Ist das krass, oder? Ist nicht weiter. This is legit war. This morning, for the first time, we saw the lightning through the thick fog. There's something unnatural about it, that's for sure. I see General Zotov cursing when he raises his eyes towards the sky. With each mission we finished, the strange phenomena seems to intensify more and more. I don't care what the scientists say. To me it looks more like a sign from God. I remember my grandma told me when I was a child about the prophecies in the Bible, about the signs that will show at the end of the world. The air around us is charged with this energy, and it seems that it is about to obliterate everything any minute now. Below I see a greasy smudge. CRBR4. Was auch immer. Hey. Hier kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir hier lang.
Ist das hier ein Plumpsklo oder was? Oh. Nee, nicht ganz. Was? Wir haben wieder ein Collectible, also einen Sammelgegenstand gefunden. Wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Oder? Looks like it's missing a few components. Also irgendwie hat er gemeint, hier fehlt irgendwas. I don't want to carry it around without a reason. Müssen wir nochmal hoch? Also wir müssen jetzt irgendwas finden, ja. Ist ja... Das ist so ein bisschen oldschool, ne? Weißt du, hier so läufst du rum und klickst hier. Alles passiert so automatisch. Ja, mit Klicks geht hier alles, ja. Das ist halt... Oh. Oh, die Grafik gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt. Gefällt mir. Sieht echt alt aus. Looks like a generator that is connected to the tank. It doesn't seem to work though. Ja, weiß der Geier, ne, was jetzt hier los ist. Ja, Leute, also wir haben jetzt über eine halbe Stunde gezockt. Der erste Einblick ins Spiel. Ja, also wer mich kennt, ich bin halt ein Fan von richtig schicker Grafik. Ich mag zwar solche Spiele, aber naja, das ist jetzt nicht so der Flash, wo ich sage, wow, das musst du jetzt unbedingt haben. Ist aber auch nicht so schlecht, ja. Also, boah, so ein Oldschool-Adventure. Ja, mit halt nicht so geiler Grafik. Wir gucken uns mal an, wie das hier aussieht auf Steam. Ja, wir haben das Spiel jetzt hier, wie gesagt, am 22. Juni ist das erschienen. 17,99. Das ist gerade noch im Angebot. Ja, ist nicht so teuer, ne? 17,99 $, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Leute haben das positiv bewertet. Ja, also, es ist natürlich nicht schlecht, ja. Ist ganz in Ordnung, wenn man da sowas steht. Schon ziemlich verrückt, also die Story ist so verrückt, ja. So irgendwie, ja, alles mit so Kirche und Krieg und irgendwas Verrücktes, ja. Ganz verrückte Geschichte, aber ja, müsst ihr wissen, ihr habt es jetzt mal gesehen, wie man das zockt und wie so die Story ungefähr ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein. Ciao. VoodooDE